Theo ikaze nanone mu kiganiro News Lab nyemerera duhere kuri uyu muhango ukomeye muri leta zunze ubumwe za Amerika umaze gusozwa bamenyereye ko duhera bundi kuri coronavirus no turaza kwivuga ariko reka tuvuge kuri uyu muhango wo kurahira kwa Joe Biden. Uyu muhango wabaye mu buryo budasanzwe kuko bitandukanye no mu yindi minsi abantu benshi bitabira kuri inshuro haje abantu batari benshi kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19. Theo, uyu muhango wabaye uyu munsi no muhango wabonye wagenze ute? Ese ni icyizere ki abanyamerika bari bukure kuri uyu munsi n'ubuyobozi bushya babonye, dore ko ubuyobozi bugiyeho mu gihe Amerika imaze gupfusha abantu benshi bazize COVID-19? ngira ngo turabanza tuvuge ibijyanye n'uyu muhango, yego turaza kugenda tubigarukaho kuko ni byinshi twagarukaho ku bijyanye n'uyu muhango. Gusa n'umuhango witabiriwe n'abantu benshi hirya no hino ku isi, nubwo abanyamerika hariya Washington bari bahawe amabwiriza yo kubahiriza gahunda ijyanye no kwirinda icyorezo cya COVID, ariko babonye ko abantu benshi bawukurikiranye bakoresheje ikoranabuhanga. Ni umuhango rero wabaye nyuma y'uko hariya haba ibikorwa by'urugomo bari bashyigikiye Trump bashatse kwigabiza iriya nzu y'inteko ishinga amategeko, mubwo igihe babonaga ko abadepite ndetse n'abasenateri bagiye kwemeza Joe Biden nka perezida 46 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo gihe wabonye ko bategeze bishimira impamvu ugiye kwemezwa kuri Donald Trump wabaye perezida 45, we akaba avuga ko atigeze atsindwa ndetse yabishyize no mu bayoboke be. Uyu mu perezida rero ugiyeho ari we Joe Biden, ni perezida wa 46 wa leta zunze ubumwe za Amerika, akaba yaratoye vice perezida Kamala Harris kugira ngo bafatanye kuyobora iki gihugu cy'igihangange. Ariko agiye kuyobora iki gihugu gisa n'icyacitsemo ibice, cyane cyane ko hari benshi mu banyamerika bamwe basigaye bibona cyane cyane mu bijyanye n'uruhu bakomokamo kurusha kuba umunyamerika. Ibyo yanabigarutseho avuga ko imbuga nkoranyambaga niyo ubundi buntu bwo gutanga amakuru mu buryo bwihuse, hari ikintu byagiye bihindura ku banyamerika, ndetse n'ibintu bijyanye na populism twakunze kubivuga, aho umuntu ashobora kuba nta kintu wenda azi cyane ahugukiye mu bya politike, ariko akaba yabona abantu bamujya inyuma bakaba bamushyira ku butegetsi akayobora igihugu akaba yagikubita mu manga. Nibyo rero bagarukagaho kuri Donald Trump, abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga bavuga ko yashoboye kugera ku butegetsi ndetse bamwe ntibabyumva uburyo yahageze. Noneho igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika nk'igihangange cyatangaga urugero mu buryo butandukanye, yaba demokarasi n'ibindi, ariko kikaba cyagitangiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Gusa icyo abantu barimo gutekereza ni uburyo uyu mugabo agomba kuzahita ayobora leta zunze ubumwe za Amerika. Urabona ko amaze kurahira we na Kamala Harris bahise berekeza hafi ya Washington ahari irimbi ry'umusirikare utazwi kugira ngo bamuhe icyubahiro. Aho ngaho niho bagiye baherekejwe na bamwe mu babaye nyine abaperezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, barimo uyu nguyu Barack Obama, hakabamo witwa George Bush ndetse na Bill Clinton. Bose bari kumwe kandi bagaha icyubahiro uriya musirikare utazwi. Ikindi yahise ahabwa idarapo rya leta zunze ubumwe za Amerika nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi agomba gukora, arahita asinya decret loi, za decret zigera kuri 17. Ni ukuvuga amategeko teka, izira tegeko teka perezida asinya. Burya muri gahunda ze umukuru w'igihugu ntabwo ari hariya gusa, no mu bihugu byinshi abafite ububasha bwo kuba yasinya itegeko teka bitarinze kujya guterwaho impaka muri parlement mu nteko ishinga amategeko. Muri zimwe rero bavuze hari kugarura leta zunze ubumwe za Amerika mu masezerano ya Paris ku bijyanye no kubungabunga ikirere. Yes, nibyo ndi kuvuga, najyanye ni kubungabunga ikirere ariko mu masezerano y'ibidukikije ya Paris. Ayo ngayo arimo no kugira ngo n'amasezerano Donald Trump yari yarikuyemo, amwe mu yo yikuyemo we ahise asinya ibyo bita decret loi. No n'ibindi bijyanye na Obamacare. Obamacare cyaki
wa mushinga wa Obama wo gufasha abantu batishoboye mu bijyanye na insurance. Ibyo byose ni zimwe muri decret loi, hari n'izindi bisobanuye ko hari ibyo yabonaga bya Trump atakoze neza amaze gusinya mu kanya mu decret loi dore arimo kuyasinya. Urabona imbere hari vice president ari we Kamala Harris, bisobanuye ko hari byinshi agomba guhindura. Uyu mugabo umaze igihe kinini muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urabizi ko yabaye umusenateri ukiri muto mu mateka ya Amerika, afite imyaka 29 guhera mu 1976 kugenda agera mu mwaka wa 2009 ubwo yahitaga aba vice president wa Obama. Yabaye Barack Obama akaba vice president kuva muri 2009 kugeza 2017. Ni umugabo rero ufite ubunararibonye, kuba hari byinshi azahindura muri politiki ya Amerika byo birashoboka, ahubwo abanyamerika bamutezeho icyo kintu mu buryo bwihuse. Nubwo abo kwa Trump byo birumvikana ntabwo bamushyigikiye, ariko muri Amerika hatangiye kuza bita Trumpism. Mu ijambo asezera Donald Trump yavuze byinshi yakoze mu gihe cy'umwaka, anishima ko yavuye mu masezerano nk'aya, avuga n'ibyo Obama care byose bivuze. Gusa mu masezerano nk'aya Trump yavuze ko nta hantu Amerika yashoraga amafaranga menshi ariko iri kwakura inyungu nke, ngo politiki yibanze cyane mu birebana no kuzahura imibereho myiza y'abanyamerika kugira ngo ijye kuzahura imibereho myiza y'abatuye isi. Mu ijambo rye uyu munsi Joe Biden byinshi yavuze kuri demokarasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na demokarasi y'isi muri rusange, avuga ko hari byinshi bafite byo gusana. Tewo ukurikiye politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kirekire, birumvikana amategeko ya mbere yayasinye. Ese ubutegetsi bwa Trump busize bwangije iki cyo Joe Biden agiye gushyiraho ingufu mu gusana kugira ngo tunahuze n'ibyo yavuze mu ijambo uyu munsi? Urumva ikintu cya mbere ngiye gukora nicyo bita reunification, ni ukuvuga Amerika yasaga n'iyacitsemo ibice. Urumva hari abagenderaga ku bijyanye n'uruhu cyane cyane basaga n'abashyigikiwe na Trump. Abangaba bumva ko ari abazungu b'umwimerere niko bamwe babyita, baruta abandi ibindi biremwa by'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ngabo kandi ni benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ngabo bakoraga n'amakosa rimwe na rimwe Trump ntihagire ikintu avuga. Icyo ni ikibazo. Hari indi bloke yasaga naho yahejwe yanitabiriye amatora cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ngo byagaragaye isomo buriya baribonye muri leta ya Georgia. Yari leta y'abarepublike cyane, irimo abantu batora abarepublike cyane, abirabura baho barahari ni benshi, ariko ibyo gutora ngo bari barabizinutswe kuko umuperezida wajyaga hose ntabwo yabumvaga, nta kintu na kimwe yahinduraga, nta imibereho yabo yakomezaga ikaba mibi, ndetse abenshi bageze aho barabireka. Bamaze kubona wa mwirabura witwa George Floyd abangamiye n'umuzungu akanamwica akanamuniga, benshi bahagurutse nk'iyonka, ibaha message yo kugira ngo bishyire hamwe. Bakubwira ko uyu mugabo wakuriye ahitwa Delaware ntuzi ari we Joe Biden, ubundi bakubwira ko muri community y'abirabura les afro-américains ko babita, we yasabanaga nabo cyane ku buryo kumwumva no kumutora byabaye no kuba yarabaye vice president Barack Obama w'umwirabura, byatumye ashobora kubona abantu benshi bari bamaze igihe batajyaga batora, nabo bita mu Gifaransa les indécis, ntabwo bafataga decision, nta cyemezo bafataga cyo kujya gutora. Ibi rero kuri politike ku bijyanye na demokarasi, byo demokarasi arashaka kuyigarura muri Amerika, ariko akanagarura icyo bita ubumwe bw'abanyamerika no kwishyira hamwe. Kandi kuri uyu mugabo ariko ntabwo bishobora kuzamugora, ariko ntibizamugora cyane. Impamvu bitazamugora cyane, amahirwe yagize nuko yaba mu badepite no mu basenateri hose azahagira majorite. Ubundi ahantu byagura abademokrate bamaze imyaka igihe kinini aribo benshi mu nteko kushinga amategeko, umutwe w'abadepite bayobowe n'uwitwa Nancy Pelosi, buriya mudamu. Ariko igihe kinini abarepublicain no kubwa Donald Trump ndetse n'ibyiza no kuba no kubwa Barack Obama nibo bagiye bayobora Sena. Kuri ubu rero ejo bundi muri leta ya Georgia haje kuboneka abasenateri babiri barimo uwitwa Warnock n'uwitwa Ossoff
bose b'abademokarate, bisobanuye ko we ikintu barangana ubu ni 50-50. Mu gihe rero babaye 50-50, ibitekerezo bya perezida ashaka kubihitisha ngo babitore nk'itegeko, icyo gihe bazanganya 50-50, noneho visi perezida ukomoka mu bademokarate niwe ufata umwanzuro, ijwi rye rikaba irya 51, ikibazo kikaba kirakemutse. Bisobanuye ko witwa Joe Biden ntabwo azigera agorwa cyane no gushyira gahunda ye mu bikorwa. Yavuze yiyamamaza asezeranya abanyamerika akazabikora mu gihe yiyamamazaga kugira ngo bamutore. Ubundi yagomba kugorwa n'inteko ishinga amategeko, umutwe wa Sena, ariko nabo abademokarate barawereka. Noneho ahangaha nibwo abanyamerika bavuga bati biragaragara ko abademokarate muri iyi myaka 4 gahunda zabo bashaka kuzageraho bazazigeraho muri rusange nta nkomyi. Ibyo rero nibyo bizatuma ibyo ngibyo wari umaze kumbaza mu kanya ku bijyanye na reunification, kongera igihugu, guhuza igihugu cya gisa nk'igirimo gusandara gicikamo ibice bibiri, kongera kugaruka kikaba igihugu gishyize hamwe n'abaturage bagashyira hamwe. Nubwo bizagorana kuko abantu bafite ibitekerezo by'ubuhezanguni muri Amerika baracyahari, kandi nawe yabivuze. Yavuze ati iki gihugu kirimo abantu barwanya demokarasi, kirimo abateroriste imbere mu gihugu, ati kirimo abantu b'intagondwa, kirimo abantu bumva ko ari abantu basumba ubundi bwoko hano, atari ko ibyo ngibyo nzabirwanya n'umutima wanjye wose. Kandi wibuke ko niko Biden yavuze no mu minsi ishize Trump we ntabwo aya magambo yigeze yakoresha. Hari amagambo yirinze gukoresha nka white supremacy, ntigeze ayikoresha. Domestic terrorism ntabwo yigeze, nuba amagambo yerekana ibikorwa byabaye kuri uriya munsi ntabwo yayakoresheje. Wenda ubundi utaranakomeza, abanyamerika iki jambo ryitwa terrorism bakunda kurikoresha ku bandi bantu cyane, inshuro nyinshi ku bandi bantu, cyane cyane ugasanga bari kwibasira abarabu rimwe na rimwe. Tunabivugishije ukuri twe nk'abanyamakuru uko bimeze, ariko icyitwa terrorism bari banze kugikoresha. Abademokarate bo bavuga ko bira bintu byakozwe n'aba white supremacist ari iterabwoba ry'imbere mu gihugu, kandi bashyigikiye Trump, kandi n'aba extremiste, n'abahezanguni. Abantu babyumve neza, abantu tujye tubivuga uko biri, n'abahezanguni b'abazungu bagaragaza ko bari bo ba nyiramerika. Ariko iyi white supremacist, ubu budahangarwa bw'abazungu ubuvuzeho mu kanya, bwaje gute muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ubwoko bwumve ko ari bwo bwoko bw'igihangange, bwanga abirabura, bwanga abayahudi, bwanga n'abandi bantu badafite uruhu nk'urwabo? Ibi ngibi twabigarutseho nigeze kubivuga. Ubundi kugira ngo bize byatewe nuko Amerika yagize. Ubundi Leta Amerika, umugabane wa Amerika wavumbuwe na Christophe Colomb, yari umu explorateur ukomoka muri Portugal niba nibuka neza, cyangwa Espagne. Noneho amaze kugera hariya, amaze kugera muri Amerika, agaruka gutanga ubutumwa. Amaze gutanga ubutumwa ku bami bari bamwohereje, araza avuga ukuntu Amerika ari igihugu gikomeye, abanyaburayi barita mu gutwi. Nibwo bagiye kugaba ibitero muri Amerika, mu bihugu bitandukanye muri Amerika, yaba ari Abongereza bagiyeyo, yaba ari Abafaransa bagiyeyo, yaba ari Abanya-Espagne, yaba ari Abaportugal. Nicyo gituma buriya abantu bazabona ko Amerika yo mu majyaruguru yagiyemo cyane cyane abantu baturukaga mu Bwongereza na za Irlande, biriya bihugu by'Abongereza na za Canada. Aho ngaho ahagana hepfo gatoya haza kujya Abanya-Espagne n'Abaportugal. Ibyo ni ibintu byabaye. Noneho bamaze kugera hariya muri Amerika, basanze bita les Amérindiens. Les Amérindiens nibo n'abahinde b'uruhu rw'umutuku, nibo ba nyiramerika ubundi. Noneho biriya bihugu byo muri Amerika ibyinshi byaje kugira intambara, ariko haza kujyaho uburyo bwa politiki yo kubihuza. Witwa George Washington niwe watangije gahunda yo guhuza abanyamerika kugira ngo babe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho byaje kuba baza kuba igihugu kigizwe na leta zirenga 50, ndumva ari 51, nibwo Amerika yaje kuba. Ariko iyi Amerika yari igizwe ahanini n'abazungu. Noneho Amerika kubera ko yari ifite ubutunzi bukomeye, ifite ubutaka bufite fertilité bwera cyane, baje gutekereza bati les Amérindiens, abasangwa butaka babo bakavukire barabishe, nta nubwo bigeze banabumva. Bamwe bakubwira ko bashobora kuba barabateye n'ibishinge, bakaba abantu badafite ubwenge neza. Baza guhita batekereza n'iki twakora kugira ngo iki gihugu gifite ubukungu bwo mu nda y'isi
gifite ubutaka bwera, gifite ibintu byose, reka tujye gushaka abantu bazaze bakore nk'abacakara. Nibwo abanyamerika nibwo hatangiye icyo bita commerce triangulaire. Commerce triangulaire, noneho abanyamerika bagashaka abantu b'abakomisiyoneri. Ubundi abakomisiyoneri bazaga kugura abantu muri Afurika bari Abarabu bakaza bakajya kuri za kote ku nkengero z'umugabane wa Afurika, bakagenda Afurika ihurira n'inyanja, bakagenda bagakorompa abayoboraga ibihugu byinshi bibara abami n'abandi bantu, bakagura abo bantu, barangiza bakabaha ibyo badafite. Wasangaga babaha ibyo badafite, nibwo babahaga nk'imyenda cyane birazwi mu byo babahaga imyenda, bakabahimo bakagera. Ibyo bintu niko byagenze, bafata abantu hakaba n'ibyo bita troke, bagahinduranya ntuza ibyo bafite imyenda, abandi bakabahina. Nta faranga ryabagaho muri icyo gihe ryabagaho. Batwara abirabura, bafataga abirabura bakomeye babajyana ku mugabane w'Uburayi, bakajya guhinga muri za plantation z'isukari, z'ibisheke, kugira ngo havemo isukari n'imirima y'ibigori n'ibiki gutyo. Kubera ko Amerika yikoze, bakajya no mu nganda n'ibiki byose, nibwo Amerika yateye imbere n'uburyo yazamutse. Noneho ibyo ngibyo wavuze bya kuzamuka kwa supremacy, ibyo ni byo kuzamuka ngo bivuze muri rusange bw'ubukungu, ariko mu buyobozi harimo ba bantu bagabye ibitero. Ubundi navuga ko ari ibitero bagabye ku baturage b'Abanyamerika. Nuko amateka afite uko bivuga, nuko bakubwira ko isi rimwe na rimwe iri injuste, itafite kiriya nta n'ubutabera bwabagaho, kuko nta n'amategeko mpuzamahanga yabagaho. Akaruta kandi karakamiraga. Icyo gihe abari bafite ingufu muri rusange ni abazungu, bamaze gukora ikintu kimeze nka extermination, kurimbura abaturage benshi bari basanze hariya b'Abahinde, abandi bakajya batera n'ibishinge, birazwi mu mateka, biranditse, baba abadebire, haba intambara zikomeye cyane, bigarurira hariya. Bamaze kuhigarurira, bavuga ururimi rumwe, abenshi baturutse mu bihugu by'Abongereza, bahita bashyiraho ubutegetsi, batangira bashyiraho administration ifashe, batangira gukora icyo bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahereye ku uwitwa George Washington, niwe washinze Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ibyo bintu byo kuzamuka kugira ngo iyo white supremacy izamuke, nuko hariho filozofi, ibitekerezo bya kera byo kuvangura n'ibya gicakara byavugaga ko abazungu ari bo ba mbere bafite ubwenge, andi moko atari abantu. Bakajya banakomeza kwa avansa amayide yuko cyane abirabura bo nta n'ubwenge banafite. Hari abantu bitwa bafatwa nk'abantu b'ingufu gusa hari abantu benshi bitwa biharaniye, bagenda banabyandika. N'Abanyafurika benshi barimo ba écrivain mu gihe cya gikoroni, ibyo ni ibyaje nyuma, bagendaga babyandika berekana uburyo abirabura kuva babaho bakomeje gufatwa nk'inyamaswa, cyane babita ngo ni inguge n'ibintu nk'ibi, cyangwa komoka ku nyamaswa. Ibyo bitekerezo byari bihari cyane muri abo bari bafite ububasha, cyane bivanze b'abazungu. Abazungu ariko bakaba bari barakoze inganda, barakoze amadécouverte atandukanye, kuko nk'abantu bagiye bavumbura ibintu nibo, yaba ari ku mugabane w'Uburayi, yaba ari abo ngabo bo ku mugabane wa Amerika, abadesanda bakomokaga mu Bwongereza no muri za Irlande, abenshi nibo baje gukora icyo bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamaze kuyikora, administration yari ivuye ku mugabane w'Uburayi bayishyira hariya. Banakubwira ko memure prisonnier, bamwe mu bafungwa cyangwa bari bafite imirimo imerewe nabi, bafunzwe muri bihugu by'Uburayi, za Irlande n'Ubwongereza, bagiye kuba muri Amerika. None bahageze bavuga ngo iki ni igihugu cya freedom, reka tugire freedom kiba igihugu cya liberté, abantu bisanzure, dushyireho leta, abantu babane n'ibiki byose. Ariko bamara kubikora bagasanga nta main d'œuvre bafite, baza gukora ubwo bucuruzi. Bamaze gukora ubucuruzi, babona bafataga nabi bacakara, baravuga ntabwo bagomba kuba Abanyamerika, bazaba abantu ba money power, bazajya babakorera, bakabaha ibyo kurya, ubundi abangaga bakanabica. Nuko nguko habaje kuba ikintu cy'ubucakara muri Amerika n'ubuhake. Wahakwa, wagira neza bakakuzamura, ariko utemerewe, nta burenganzira ufite ku mutungo wa Amerika, utari umuturage nk'abandi. Nuko rero white supremacy yazamutse, ukumva ko ari bo hejuru baremewe gutegeka, gushyiraho ibintu byose ibyiza by'igihugu ari bagomba kubigira. Muri make ntibigeze bishimira ko abirabura babonye uburenganzira. Uburenganzira noneho haje kuza ibitekerezo bitandukanye by'abantu. Uwitwa Abraham Lincoln we yaje
asa nk'umuntu w'umumodere wo muri kiriya gihe mu 1800 n'ikindi na za 50 atangira kwavansa ibitekerezo bye, aza kubona abantu bamushyigikiye barimo abantu batandukanye, aza gutsinda amatora aba perezida wavugaga ko hagomba kuvaho icyo bita esclavagisme, ubucakara. Icyo gihe rero kubera ko hari abazungu benshi bari bafite bayoboraga amaleta atandukanye, bamwe barabishyigikira abandi barabyanga. Amaze gutorwa mu 1860 mu 1861 akigera ku butegetsi, leta zo mu majyepfo zita zivuga ngo turatangiza intambara. Niba mu abantu barababoyi bacu ni nko kuba wenda ababoyi barazamutse, ababoyi barazamutse cyangwa abantu batafite agaciro cyangwa iki, kuko umukozi w'umuboyi nawe afite agaciro undi, ariko udafite agaciro w'ubucakara ubundi bari abantu bagurwaga wafataga nk'intuza. Ni gute mwaba mugiye kumuha uburenganzira kandi yadukora akagira gute? Kuki uyu muntu mushaka kumuha uburenganzira akaza mu muturage wa Amerika akabona ubwenegihugu, ejo muzongera muvuge ngo agire n'uburenganzira bwo gutora, ejo bundi buriya muzamuha uburenganzira bwo kubona ku byiza by'igihugu bwo kwiga. Abenshi leta zo mu majyepfo zari ziyobowe n'uwitwa Jefferson zirabyanga. Nuko rero byatangiye ibyo bigeze muri za 60 ejo bundi na 50 kangahe mu 1900 mu 1900 gutyo hatangira indi mitwe yitwa za Ku Klux Klan, yagenderaga kuri bya bitekerezo bya Jefferson, byanga gushira mu mitwe. Niko bariya barandika babishyira mu bitabo bakabyandika kugeza ubwo rero abadesanda babo ababakomokaho bakomeje kugenda bakongeza ibyo bintu banabyandika mu bitabo, banabyigisha abantu, bagenda banakunda n'abandi bagaragara ku isi banga birabura, ugasanga bakunze nka ba Hitler, bakunze ba Benito Mussolini, abantu bumva ko abo ngabo bafata abo bantu nkaho ari inyamaswa, nta gaciro, nta kintu bazi, nta bwenge, ari abantu bagomba kuba abakozi b'abandi, bagomba guhakwa, bagomba kuba abacakara. Niko rero byagiye bikura kugeza n'uyu munsi, kandi biracyahari kugeza na n'uyu munsi. Abayobozi bose bagiyeho nta kintu babikoze, ko bavuga ngo Amerika ni igihugu cya freedom, ahantu umuntu agomba kuvuga ibyo ashaka agakora n'ibyo atekereza, ariko ntiyice amategeko. Byaragiye bibajyamo, none bikaniyongeraho yuko abo bera ari benshi muri Amerika. Bakubwira ko 80 na kangahe ku ijana, 87 ku ijana ni white people, ni abazungu. Abandi abirabura muri Amerika urabizi ko batageze no muri miliyoni 50 muri leta, niba nibuka neza, muri ntabwo bageze muri miliyoni 50. Ubundi abo bitaba people of color muri leta zunze ubumwe za Amerika 13% bageze 13% by'abantu. Ariko rero bakagira n'abandi baba modere, ntabwo ari abazungu bose. Hari abazungu muri leta zunze ubumwe za Amerika baba modere cyane usanga biganje muri ishyaka ry'abademokrate, badahuza ibitekerezo by'ubuhezanguni na bamwe mu bantu bafata extremisme y'ubuhezanguni. Tewo, mu ijambo rya Joe Biden uyu munsi urakoze kudusangiza ku mateka, yavuze byinshi bitandukanye, afashe n'imirongo ya Martin Luther King, avuga ahantu yavugiye ijambo ryari twamenye twese I have a dream, hariya n'ubundi hari amateraniro yigeze kubera i Washington, hariya neza kuri US Capitol Building. Martin Luther King na witabye Imana umwaka ushize John Lewis yifashishije imirongo, ifashisha n'umurongo wa Abraham Lincoln, yavuze ati nimba nzibuka mu mateka nzibukirwe kuri iki kintu cy'uko ngiye benshi kizemo babirabura batandukanye. Uri kubona ko abagore n'abirabura ari kubashyira imbere cyane. Ibi bintu bivuze iki ku mwirabura muri leta zunze ubumwe za Amerika muri iyi myaka agiye kuyobora? Nta nubwo twavuga ngo nabirabura gusa, kuko ni mu cyongereza nibwo bivuga neza aba people of color, abantu bafite uruvange, abatari abazungu, hari n'igihe usanga ari abazungu ariko bavanze babakora bari hagati. Iyo uri umumetisi hariya nawe bagufata ubwo bwoko bundi butari bw'abazungu nibwo bagushyiramo. Niba uri umumetisi w'umuhinde wenda n'umuzungu uri umuhinde cyangwa bagushyira muri abo bantu. Rero we ari kubaha agaciro, urabona. Kandi n'abanyamerika benshi barimo kutabigenderaho, cyane abademokrate. Urugero rwa hafi niba barabatoye uyu mupasiteri wa Warnock wo muri Georgia ejo bundi w'umwirabura, baramutora rwose, batora n'uriya ukomoka mu Bayahudi. Bisobanuye ko hari muri Amerika hari n'abandi bantu b'uruvange baturuka mu yandi moko bari muri kiriya gihugu bafatanye n'abazungu, urumva, kugira ngo bateze imbere iki gihugu. Kuba rero we abikora, urumva Abdullah, kuba bikora no kugira ngo bwa bumwe twavugaga, urumva babaheza nguni b'abazungu iyo bagiye bafashe extreme
na babandi baturuka kuri uruvange rw'amoko nabo bafata indi extreme hagati aho ngaho nta guhuza abantu kandi bose bafite ubwenegihugu bumwe kandi bose ari abanyamerika niyo mpamvu rero ari kubikora we ikintu ashaka ntabwo ari ukuvuga ngo aranabirabura cyangwa n'iki ahubwo ni uruvange rw'amabara y'abanyamerika bose arashaka kwibona bibonemo kuba abanyamerika kurusha kwibonamo ibijyanye n'ibara ry'uruhu. Ukurahira kwa Barack Obama mu 2009 kwitabiriwe n'abantu benshi kunaca n'agahego miliyoni hafi 2 iz'abantu baraza ariko kuri uyu munsi ntago byari gukunda kubera icyorezo cya COVID-19 n'umuhango wo kurahira witabiriwe n'abantu benshi ababonye abahanzi nka Lady Gaga baririmbye indirimbo yubahiriza igihugu bararirimba abantu benshi barabibona abahanzi nka Jennifer Lopez bari bahari ariko sabahanzi gusa kuko babonye ko haje n'abayobozi benshi batandukanye Barack Obama perezida 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahari perezida 43 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush yarahari perezida Bill Clinton yarahari ni Barack Obama hagera n'umutambukanyi we Michelle Obama perezida Jimmy Carter ntago yarahari kuko ari mu zabukuru ndi kugera mu myaka 100 ariko yavuganye na Joe Biden nkuko yabivuze ariko utahagaragaye na vice president Mike Pence yarahari ni vice president Leta Zunze Ubumwe za Amerika ucyuye igihe yarahari ariko perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago yarahari Donald J Trump kuba atarahari bivuze iki kuri demokarasi nyamerika se ko Trump ataremera ko yatsinzwe ntibishobora kugora Joe Biden muri imyaka ya mbere dore ko Trump afite abamushyigikiye benshi kuko n'abantu barenga miliyoni 70 afite abamushyigikiye ariko kuba afite abamushyigikiye nabyo byatumye ishyaka rye akomoka muri rya Republican naryo ricikamo ibice kuri ubu ngubu kuba yanavuze ngo ndabasiye ariko azagaruka yiyamamaza none nk'umurepublike kuri presidence ibyo rero aba Republican nabo baricaye ntibicaye ubusa kuko abenshi ntabwo ubu ngubu Biden ageze ku butegetsi batumvaga Trump ntibamwumvaga kuko bavuga ko ari we wagumuye abantu senateri McConnell uriya w'umurepublike yavuze ko ngo Donald Trump niwe nyirabayazana wo gutuma iriya ntuza the Capitol iterwa US Capitol building iterwa ngo niwe nyirabayazana ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe nyirabayazana hakaba ari amakuru arimo kuvuga ko Trump barashaka kuzamufatira uburyo bujyanye n'amategeko kugira ngo bamukurikirane mu nkiko bityo agire n'ubusembwa ntazongere kwiyamamaza kirikana bamukorera impeachment biracyashoboka ariko uyu mugabo umukuru wa senateri wa Republike asa n'uwanze ko bikorwa vuba kugira ngo ishyaka ryabo ridacikamo ibice kandi n'uyu muhango utazamo akaduruvayo bikaba bivugwa ko rero Trump biriya yavuze amategeko muri Amerika nicyo kintu cya mbere cyubahirizwa ibyo kuvuga ngo uri umuteroriste cyangwa urakora iki ibyo byose bagufunga kuko niba wabura inshuti ya Trump cyangwa ufite amafaranga n'iki byose hari aho bigarukira ako seteo kuri Trump tunamuvaho azibukirwa kuki ese azajya ku ruhe rutonde rw'abaperezida kuko ibi bintu yakoze kutitabira uyu muhango ni ubwa mbere bibaye mu myaka 150 umuperezida ataza guhererekanya ububasha na mugenzi we wahuza n'ibikorwa yakoze ibyo abandi bavuga n'ibyo yivugira Donald Trump nabibajije umusesenguzi ko turi kumwe mu bushize wowe ubona Trump ari ku ruhe rutonde rw'abaperezida b'Amerika bakoze ibikomeye b'intwari abaperezida bati ntacyo bishe ntacyo bakijije cyangwa abaperezida babi Amerika yagize Trump ngewe ndabivuga nkanjye ku giti cyanjye kuko nawe nawe ndabivuga ubya mbere uburyo Trump bwa mbere yagiyeho byaratunguranye icya kabiri avuyeho ateje akavuye muri Amerika ni umuperezida utaragendeye ku mahame ya demokarasi y'abanyamerika ngewe navuga ko Trump burya ntawe utagira umushyigikiye na Hitler yari afite umushyigikiye benshi cyane ariko Trump yagiye ku giti cyanjye navuga ko ari umuperezida uvuye ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo ayitesheje agaciro urumva bimwe mu bihugu by'isi byaratangiye kuyubahuka ubukaka n'ubushongore bwa Amerika burimo kugenda bugabanuka njyewe nicyo navuga kuri Trump ikindi nanone nkamufata nka wa muperezida umeze nk'aba bantu bazi kuba bagira abantu babajya inyuma gusa kubera gufana fanatism
atari ukuvuga ngo afite ubuhanga n'ubushobozi bwo gukora ibintu runaka. Ibyo ngibyo ngiye niko namufataho. Burya hari umuntu ushobora gukundwa n'abantu ariko nta kuvuga ngo afite ikintu runaka yageza ku bantu, gusa ari uko abantu bamwitukundiye, kubera rimwe na rimwe ushobora kuvuga ibyiza ukagira abantu benshi, cyangwa ugakora ibibi ukagira n'abantu benshi. Ni nacyo bagarutseho mu bamwe mu basesenguzi b'abahanga, baravuga ngo isi yari itangiye kugera aho yageze mu gihe cya 1939 habara crise économique mondiale 29. Icyo gihe abantu abaperezida bamwe na bamwe batari bafite ubuhanga mu byo kuyobora abantu, bagize abantu babajya inyuma kubera ko abantu bari très éloquent, bafite eloquence, bazi kuvuga bakavuga ibintu rimwe na rimwe bidafite n'abantu akamaro, ariko babona abantu babashyigikiye barimo ba Hitler na ba Benito Mussolini. Niko rero Trump, ubundi Trump urumva yatangiye kwisenyera igihugu cye, ariko se perezida ntabwo ushobora kwamagana abantu b'urugomo, ahubwo urashaka ko bakujya inyuma. Ntabwo ari byo, tuvugisha ukuri. Ntabwo ari byo. Uyu muhango rero hari abasirikare barenga 25 baryamiye amashanje. Urumva n'abasirikare benshi, abasirikare bararutabo Amerika yohereje muri Afghanistan no muri Iraq, n'abasirikare benshi urumva ko bariya terroriste b'imbere mu gihugu batumye habaho. Gusa mbere yo kubivaho hari umwana w'imyaka 22 Theo muri uyu muhango wavuze umuvugo, ni Amanda Gorman, afite imyaka 22, ni umupoet. Yavuze umuvugo abantu benshi baravuga ati n'umwana n'umuhanga. Sinzi niba urumva ni mu Cyongereza, kandi umuvugo burya ntabwo ukorera voice over cyangwa ngo ujye kusobanura mu Kinyarwanda, uburyo baba bari kuvuga mu magambo aryoshye mu rurimi rwabo. Reka kubanga bw'ibyuma tubasabe bawudushyireho ini minota mike tuwumve, hanyuma turagaruka tuvuga muri rusange ibyo uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 22 yavuze. Yabaye umupoete wa mbere muto ubashije kuvugira imbere y'umukuru w'igihugu arahira. Mwamba. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time, but what stands before us? We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious. Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it, because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated.
In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it in its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens, but one thing is certain. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left. With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the West. We will rise from the wind-swept Northeast, where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. Amanda Gorman n'umwana w'imyaka 22 ni ubutumwa buhambaye yatanze, ariko kenshi burahuriza ku kunga abanyamerika no kongera gushyira hamwe. Aragira ati njyewe nk'umwana ufite inkomoko mu bucakara, mfite amizi ya gakondo mu bacakara baje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkarerwa n'umubyeyi umwe ku nzozi. Amanda Gordon turi kugenda tuva ku bijyanye n'amatora, avuga n'ukuntu Amerika yagombye kugira ejo hazaza heza mu gihe bafatanyije bose, kandi uri kubona ko ari umwirabura wuzuye. Iyi ngoma ya Biden ndi kubona ari nk'ingoma isa nk'itanga icyizere ku birabura. Tugaruke gato kuri Joe Biden. Uyu Joe Biden ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana ni byinshi yitezweho, kuko benshi barahuza ko ubuyobozi bwa Donald Trump ari bibi bwakoze. Urumva afite n'akazi gakomeye. Hari n'abandi 400 barenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwicwa na COVID-19. Urumva n'urwo rugamba rwo kurwanya COVID narwo ruri imbere. Gusa mbere yo kujya imbere turebe Joe Biden uri imbere, turebe Joe Biden wahise. Uyu mugabo Oteo uramukurikiye igihe kirekire, yabaye umusenateri. Uyu mugabo ni muntu ki kugira ngo n'abantu bamenye n'uwo Amerika? Joe Biden irira zina rye yitwa ni ryase. Ubundi ise yitwaga Joseph Robinette Biden Senior. Noneho we ubundi yitwa Joseph 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2001. Uyu musenateri rero yakuriye ahantu bita Delaware. Abasenateri waho ariho atkomotse mu mwaka wa 1973 kugeza mu mwaka wa 2009. Afatwa nk'umuntu utari umuheza nk'ubuni, akaba ari wo mu ishyaka ry'abademokrate. Yagiye ayobora za komite zitandukanye, irimo komite ishinzwe ubutabera no gukurikirana abanyabyaha kuva mu 1947 kugeza mu 1995. Uyu rero akaba yarabaye umuyobozi mu bijyanye na komite y'ububanyi n'amahanga inshuro zigera kuri 2 mu mwaka wa 2001 na 2009. Joe Biden akaba ari umukandida nyine usimbuye, yagerageje kwiyamamaza inshuro zigera kuri 2 kugira ngo abe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwa mbere abivamo
mu 1988 mu matora y'ibanze ntiyashobora guhita ahita bivamo no mu mwaka wa 2008 nabwo agiye kwiyamamaza. Icyo gihe hari Barack Obama yabwiye abantu ko uburyo Barack Obama asobanukiwe azi n'amategeko atahangana nawe, ahita yikuriramo ake karenge. Ariwe nyine uyu mugabo Joe Biden akaba agiye kuba niwe perezida wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye perezida akomoka mu idini ry'abakatolike nyuma ya Kennedy. John Kennedy we muri 1961 yatowe perezida wa Amerika, nawe yari umukatolike. Uyu nawe abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 1946 ari umukatolike. Burya abaperezida benshi ba Amerika abari abaprotesta. Noneho mu mwaka wa 2020 nibwo yaje gutsinda nyine mu matora y'ibanze witwa Bernie Sanders, bari bahanganye cyane. Ubu ngundi akivuka bakubwira ko yari umwana uzi ubwenge, ariko ngo yavugaga adidimanga. Buri yavugaga adidimanga cyane. Uyu rero bakubwira ko Joe Biden yakuranye n'abavandimwe babiri ndetse baba nyine birumvikana n'abashiki be bagira kuri babiri hano hitwa Scranton. Mu mashuri yize akiri umwana Biden nyine yakunze kugira icyo kibazo cyo kutavuga neza adidimanga, ariko yaje kubona diplome yo ibijyanye n'amateka na science mu bya politiki mu 1965 muri kaminuza ya Delaware. Akomeza amashuri makuru ya kaminuza muri faculté cyangwa mu ishami ry'amategeko muri kaminuza yitwa Syracuse. Mu bijyanye no gushaka rero mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1972 yaje gushakana n'umugore, babyarana abana batatu, ariko abana be baza gukora accident, impanuka. Ariko umwe n'uyu mugore akora accident mu mpanuka yabaye bagonganye n'ikimodokari cya remorque. Icyo gihe umugore we n'umukobwa we Naomi Christiana wari ufite amezi 13 gusa baje kugwa muri impanuka. Abahungu be babiri barakomereka cyane, urumva. Nyuma yaje kurongora umugore wa kabiri. Umugore wa kabiri Biden wenyine niwe wirereye abana be bari babiri yari yarasigaranye. Noneho bari barokotse impanuka, arabirerera mu 1977 aza gushaka uwitwa Jill Jacobs, babyarana umwana w'umukobwa ari we bakiri kumwe mu mwaka wa 1881. Ariko umuhungu we wa mbere w'imfura witwa Bo Biden yaje gutorwa nka procureur general wa Delaware kuva mu mwaka wa 2006 kugeza 2010. Umushinjacyaha mukuru aza ndetse nyuma yuko yabaye na kapiteni mu ngabo z'igihugu, ariko aza kugira ikibazo, urumva. Agira kanseri, arwara indwara ya kanseri yaje kumuhitana, kanseri yo mu bwonko iza kumuhitana mu mwaka wa 2015. Yari yaranabaye n'umusirikare mu ntambara yo muri Iraq. Biden rero abagize ibibazo gutyo. Umuhungu we wa kabiri ni uwitwa Hunter Biden, yabaye umwavoka i Washington uburanira abantu, ndetse aza no kujya mu bintu by'ubucuruzi. Nyuma y'uko mu mwaka wa 2014 bavuze ko ngo yaba yaragiye mu bintu by'ubucuruzi bya gaze mu gihugu cya Ukraine. Urebye n'ibyo biri no muri aya makese Trump yavuzemo mu minsi ishize. Yabaye senateri Biden igihe kinini, yabaye senateri wa Delaware, abana vice president, nibyo bizwi mu mateka muri politike wa Obama cyane. Uwo ni Joe Biden, president 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana n'akazi gakomeye ashyize imbere, ni byinshi Trump ashinjwa kuzambya mu myaka 4 yayoboye. Reka turebe Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo izaba mu minsi iri imbere, nuko izabanira umugabane wa Afurika.